everyone, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா 7th ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் 3 சயின்ஸ் அனிமல்ஸ் இன் டெய்லி லைஃப் லெசனோட புக் பேக் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் ஃபுல்லாமே பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஓகே, வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். First, choose the correct answer. Dash is the daily HCl product which is obtained from cattle. B. Milk. Egg are rich in A. Protein. Which parts of the goat and sheep is used for manufacturing cloths? C. Hair. The cultivation and production of silk is known as D. Sericulture. Sawdust disease is otherwise known as B. Anthrax. Filling the blanks. Protein and dash is the rich in milk. Second one is extended from B. Hues. Anthrax is caused by dash. Is the strongest natural fiber. Pea silk was produced in the year. First one cancer calcium. Second one cancer honey. Third one answer Bacillus anthrax. Fourth one cancer silk. Fifth one answer 1992. Note பண்ணிக்கோங்க. Next, say true or false. First one, animals are the greatest gift of nature. True. Horse hair is used for bristle in small painting brush. True. Wool is the fiber derived from the silkworm. False. Animal silk is otherwise known as mulberry silk. False. Peninsula is the best medicine for curing anthrax. True. Match the following நான் டைரெக்டாகவே ஆன்சர் சொல்கிறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. குக்கூன்ஸ் சில்க்வார்ம். குக்கூன்ஸ் சில்க்வார்ம். பீஸ் சில்க் ஆந்திர பிரதேஷ். பீஸ் சில்க் ஆந்திர பிரதேஷ். பாய்லர்ஸ் போல்ட்ரி. பாய்லர்ஸ் poultry. Sweet liquid honey. Sweet liquid honey. Goat meat. Goat meat. Analyze water pipe, electric current. Answer wire. Copper conductor. Wood. Answer non-conductor. Length meter scale. Current. Answer ampere. Million ampere. Micro ampere. And 10 minus A. Answer 10 minus 6A. Very short answer. Write about any two dairy products. Paneer, cheese. These two are dairy products. They are nutritive food containing protein and calcium are made from milk. What are the two types of fiber that are obtained from animal? Wool silk fiber is obtained from the cocoons of silkworm. Wool is got from fleece of sheep or goat. What is shearing? The flesh of the sheep is removed from its body. This is called shearing. Write the symptoms of anthrax. Answer. The symptoms of fever, cough and shortness of breathing similarly to a typical pneumonia. Sometimes it may lead to nasal vomiting and diarrhea. Define sericulture. Sericulture of silk farming is the cultivation of silkworm to produce silk. It is the rearing of silkworm to obtain silk. How should we treat animals? Answer. We should love and protect animals. We should safeguard them and treat them with care. 7th one. Who invented the animals of silk? Usman Rajahin, a government officer from Andhra Pradesh, proposed Animasha Ahimsa way of silk production for the making silks without killing the silkworm. Short answer. What are the characters of wool? Give any three. 3 இந்த கேட்டிருக்காங்க, பட் நம்ம 4 எழுதிக்கலாம். ஏன்னா 4th பாயிண்ட் கொஞ்சம் குட்டியாக தான் இருக்குது. ஆன்சர். இட் இஸ் சஸ்டெயின் டு ஹீட் வாட்டர் வேர் அண்ட் ஏர். இட் அப்சர்வ் மாய்ஸ்டர்ஸ். Wool insulated against cold. So wool is a good insulator. It does not wrinkle easily. Write about any 3 uses of silk. நோட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் 3 தான் கேட்டிருக்காங்க, பட் இங்கே 5 இருக்குது. நீங்கள் 3 எழுதுறதா இருந்தாலும் எழுதிக்கலாம், 5
எழுதுறதா இருந்தாலும் எழுதிக்கலாம். நோட் பண்ணிக்கோங்க. Okay, third one. What are the common diseases that are found in Salmonellus diarrhea caused by bacteria, Ranicket disease foulpox caused by virus, Aspergillus caused by fungus? Answer in detail. Write about Ahimsa silk. Note பண்ணிக்கோங்க. Write about the hazards of silk industries. Answer. Third one. What are the major steps involved in the wool factory? Answer. Fourth one, write the uses of the wool. Horse silk fiber is used to manufacturing purchases. Why? இந்த 6 points இருக்கு. Silk is the strongest natural fiber. It is thin, light in weight, strong. It is easily to pick and unfold. It also fire resistant. It is dinkers quickly. It is resistant to absorption and chemical. Second one, honey is recommended for all. Why? What is the signification? Answer. Honey has high level of sugar. It has antiseptic and antibacterial properties. It can prevent cancer, heat disease, reduce antler and digestive problem. It also shorts coat and short throats. Hence, it is recommended for all. Astration and reason. First one, wool is the fiber derived from the fur of animal. Reason, animals like goat, yak, alpines and rabbit yell wool. Answer is A. Both astration and reasoning is correct. Second one, aslate, penicillium or cliplicofins. Reason, this medicines called cowpox. Answer D. Aslated is correct and reason is correct. ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களே சந்திக்கிறேன். இது வரைக்கும் பாய் பாய். See you next video. Thanks for watching.